Hare Krishna, Haribol dear devotees. So, we have come for our Sri Krishna Bhajanamrta by Srila Narahari Sarkar Thakur. So, in the Sri Krishna Bhajanamrta book, first namaloda offerings கொடுத்துக்கலாம். So, with our Guru Puja and Guru prayers, we will start our class. Namo Vishnupadaya Krishna Prechaya Bhutale Shrimate Bhakti Vedanta Swamini Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Sunyavati Pashyata Deshatarine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare Hare. So we will offer these flowers for our Shri Krishna Bhajanamrta book. Beautiful flowers. So, in the flowers Sri Krishna Bhajanamrta book offer panikla. So, for our Srila Narahari Sarkar Thakur, we are going here for flowers. So we will offer these flowers. दो ले लेंगे मिलते जाएगा कम से कम पूजा वूजा में देंगे अपने। अरे भैया यहाँ से 50 रुपए का लेके गई थी, घर में पता नहीं मिलता ही नहीं है, तो हो जाते हैं। यहीं से तो लेके गई थी, ब्राउन सा लेके गई थी। अरे वही तो मिल जाएगा, कुछ काम अटका हुआ है ना।
Hare Krishna. Can you please mute? Everybody, please mute. Okay. So for Srila Prabhupada, we will offer these flowers. We are going here for our flowers. So for our Srila Prabhupada ki jai, ISKCON founder Acharya Srila Prabhupada ki jai. So we will offer these flowers for Srila Prabhupada's lotus feet and for our His Holiness Banaswami Maharaj ki jai. So here we go for this flower garden. So we take blessings from our His Holiness Banaswami Maharaj and then we go for the class. So beautiful Radha and Krishna. So Radha Krishna latest model கொடுத்திருக்காங்க. And you can see Krishna's lotus feet and lotus feet ஓட inner part கூட பார்க்கலாம். அவ்வளோ பியூட்டிஃபுல்லா வந்திருக்காங்க. So devotional, but modern Krishna with guitar and Radharani dancing on the streets. So nice, wonderful, very nice devotional drawing. Okay. So, Ipo, we will go for verse 19, Sarveshwari. It is written, Radharani ki jai, Sarveshwari Radharani ki jai. Verse 19. Jagadjananyam Jagadisha Vaishasham Vaishasam Shat Eva Yat Karmani Na Samhitam Karosi Falgo Api Urudhina Vatsalaha Swa Eva Dishnye Abhirat Abhiratasya kim taya. O Lord of the universe, the mother of the universe may become angry that I desire her service. Affectionate to the miserable, you make great those who are small. What use do I have for her, since I have your power behind me? ஸ்ரீமத் பாகவத்ல இந்த ஸ்லோகம் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு.
It's a very wonderful, fantastic sloka. Oh Lord of the universe, oh Narayana, in மேல வந்துட்டு this mother of the universe, that is Bhudevi or Sridevi, she may become angry because I'm desiring only Srimati Radharani's service. Srimati Radharaniயோட சர்வீஸை நான் விருப்பம் பண்ணேன். ஸோ ஓ கிருஷ்ணா, ஓ நாராயணா, அதனால ஸ்ரீதேவியும் பூதேவியும் மேல கோவப்படலாம். இந்த பையன் என்னது, he's only wanting Radharani's service, he's not wanting my service. So but you are there to protect me. நீ வந்துட்டு உனக்கு தெரியும், ஓ கிருஷ்ணா, you know the power of Radharani. So அதனால you are behind me, even though I am very small. நான் ரொம்ப குட்டி தான், ரொம்ப சின்னவன் தான், but still I desire your Radharani's service. அதனால you make me great because I love your lover. I want to serve your lover. So அதனால what use do I have for her? What use do I have for Sridevi, Lakshmi Devi? So எனக்கு என்ன யூஸ் இருக்கு லக்ஷ்மி தேவி பின்னால போய்? No use. So I am bothered and I am worried about my service for Srimati Radharani. So you are behind me, you are giving me power, so I don't need to bother about even though if Lakshmi Devi becomes angry on me, she doesn't give me any Lakshmi, that's okay. You are there to protect me. Your power is behind me because I am loving your lover. அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு சின்னதா ஒரு கதை பேசி முடிச்சிட்டார், ஒரு வசனம் பேசி முடிச்சிட்டார். So this one yesterday also we saw. So இந்த வசனம் வந்துட்டு ரொம்ப வண்டர்ஃபுல் dialogue. It's a wonderful dialogue. So the devotee is not bothered. அவர் வந்துட்டு லக்ஷ்மி தேவி தன் மேல கௌஷிக்க கூட பரவாயில்ல, ஆனா என்னுடைய decision, my decision to serve my Radharani can never be changed, even though Lakshmi Devi becomes angry on me. This is the decision or inner promise this devotee has taken. So Annala, nobody can touch him now. He's completely dedicated for the service of Lakshmi, for the service of Radharani. So the concept of Krishna, because she is the supreme controller of the Supreme Lord. So நம்ம Supreme Lord is Krishna. Supreme Lord control பண்ணக்கூடிய supreme concept, supreme controller is Srimati Radharani. So now the devotee can never go back. இந்த devotee இதுக்கு மேல இந்த தன்னோட decision வந்து கீழே போவே மாட்டார். He's fixed. அவ்வளவுதான், அவர் முடிவு எடுத்துட்டார். இதுக்கு மேல he will never go back. இதுக்கு மேல அவர் இந்த fixed decisionல இருந்து அவர் மாறவே மாட்டார். முடிவு எடுத்தாச்சு, இதுக்கு மேல அவரை மாற்ற யாராலையும் முடியாது. ததாபி லக்ஷ்மியா வைஷ்ணவதாச கிங்கரஹ பிரேம பிக்ஷுகா व्यवहरिष्यन्ति निश्चितार्थाः यस्मिन् काले स्वयम् अनन्तो वासुदेवरूप वैभवम् प्रकाशयति तस्मिन् काले लक्ष्मी विभावमयी न तु लक्ष्मीत्वेन प्रकाशते अवतारे प्रताक्तेवेन प्रतक्तवेन लक्ष्मी भूत्वा तत् अनुरूपं वैभवम्
prakasayati yadha tu ananta guna vaibhagam karoti dehat pratatvam shana darshayati ananta gunamishritah swayam ananta vasudeva rupa vaibhavam prakasayati tarhi vaibhava vai lakshmi patninatu avatare pratakve vaibhavam prakashayati vaibhava prakase va avatare bhava kaladayah samudayanti. The servants begging for prema recognize Lakshmi. That is certain. When the Lord manifests himself as a form of Vasudeva with power, or Ananta, Lakshmi manifests not as Lakshmi but as a form with power. When the Lord appears as an avatara, Lakshmi manifests another separate form corresponding to the Lord's powers. The servants begging for prema recognize Lakshmi. So, தாசிய ரசத்துல இருக்கவங்க வந்துட்டு லக்ஷ்மி தேவியை ரெகக்னைஸ் பண்றாங்க. பிகாஸ் வைகுண்டம் ஃபுல்லா நமக்கு தாசி ரசம் தான். அண்ட் நாராயணர், மகாவிஷ்ணு, மகாலட்சுமி இவங்க எல்லாம் வந்துட்டு வைகுண்டத்துல வந்துட்டு தாசிய ரசத்தையே தங்களுடைய டிவோட்டிஸ் வந்துட்டு எப்பவுமே தாசி ரசத்துல இருக்கிறப்போ they are connected with Mahalakshmi and Narayana or Mahavishnu. So in the madri this is also prema in dasirasa, prema in sakirasa, prema in vatsalyarasa, prema in madhurya rasa. But the devotees who are with prema in dasirasa, இவங்க தான் வந்துட்டு they are recognizing Lakshmi Devi. Okay, so தாசி ரசத்துல இருக்கக்கூடிய வைதி பக்தியில தாசி ரசத்துல இருக்கக்கூடியவங்க they are recognizing Lakshmi. That is certain. Correct. This is இது வந்துட்டு தெளிவான ஒரு முடிவு. ஏன்னா அந்த தாசி ரசம் is available in Vaikuntha. So certainly kandipaha in the particular devotees who are in dasirasa, they want to recognize Lakshmi. When the Lord manifests himself as a form of Vasudeva with power or ananta Vasudeva with the power of ananta, with the power or ananta illa, it must come as a form of Vasudeva with the power of Ananta. Okay. So, இப்போ வந்துட்டு now Mahavishnu or Vasudevar, அந்த வாசுதேவர் வந்துட்டு அனந்த தேவனா மாறணும், நம்ம அனந்த தேவாவா மாறணும், சோ இந்த மாதிரி ஒரு ஃபார்ம் எடுக்கணும் அப்படின்னு அவர் ஆசைப்பட்டாரு அப்படின்னா, Lakshmi manifests not as Lakshmi but as a form with power. When the Lord appears as an avatara, Lakshmi manifests another separate form corresponding to the Lord's powers. Okay, this is very easy to understand. இது ரொம்ப ஈஸியா தான் இருக்கு இந்த பேராகிராஃப் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிறதுக்கு. இப்போ நம்ம வந்துட்டு மகாவிஷ்ணுவா இருக்கிறப்போ அவரோட பவருக்கு தகுந்த மாதிரி கான்செப்ட் மகாலட்சுமி அங்க மேனிஃபெஸ்ட் ஆனாங்க. அதே நம்ம மகாவிஷ்ணு ஆர் வாசுதேவர் அனந்த சேஷனா அவர் அந்த ஃபார்ம மேனிஃபெஸ்ட் பண்றப்போ, அந்த பவர் அந்த ஃபார்ம்ல வரப்போ
அந்த அனந்த சேஷனோட பவருக்கு ஈக்குவலா லக்ஷ்மி தேவி ஒரு ஃபார்ம்ல, ஒரு பவர்ஃபுல் ஃபார்ம்ல அவங்க மேனிஃபெஸ்ட் ஆகிறாங்க. பட் as a form with power. சோ லக்ஷ்மி தேவி அதுக்கு நாட் as லக்ஷ்மி. அப்ப அந்த டைம்ல அனந்த சேஷனோட லக்ஷ்மி தேவி அந்த மாதிரிக்கு லக்ஷ்மி தேவியா மேனிஃபெஸ்ட் ஆக மாட்டாங்க. பட் as a form with power. ஆனா அவங்க பவர்ஃபுல்லா அக்கார்டிங் டு அனந்த சேஷாஸ் பவர், அனந்த சேஷனோட பவருக்கு ஈக்குவலா லக்ஷ்மி தேவி வில் டேக் another ஃபார்ம் வித் பவர். சோ இதுதான் வந்துட்டு எப்படியெல்லாம் வந்துட்டு நமக்கு மகாவிஷ்ணு மேனிஃபெஸ்ட் ஆறாரோ அதே மாதிரி லக்ஷ்மி தேவி will also manifest according to the avatara or expansion of மகாவிஷ்ணு. மகாவிஷ்ணு எப்படியெல்லாம் விரிவடைகிறாரோ, மகாவிஷ்ணு எப்படியெல்லாம் வந்துட்டு ஒரு அவதாரம் எடுக்கிறாரோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம லக்ஷ்மி தேவி மாறிப்பாங்க. அதுக்கு தகுந்த மாதிரி அந்த ஃபார்முக்கு தகுந்த மாதிரி லக்ஷ்மி தேவி வந்துட்டு ஒரு அந்த அதுக்கு ஈக்குவலான அந்த லார்டுக்கு ஈக்குவலான பவரோட she will also manifest அப்படின்னு சொல்றாங்க. when the lord appears as an avatar, இப்போ வந்துட்டு கிருஷ்ணா வந்துட்டு இப்போ மகாவிஷ்ணுவா வராரு, இல்ல வந்துட்டு ராம அவதாரமா வர்றாருன்னா லக்ஷ்மி தேவி எப்படி வருவாங்க? சீதா தேவியா வரலாம். so when the lord appears as an avatara, லக்ஷ்மி manifests another separate form. அவர் எந்த மாதிரி அவதாரம் எடுத்தாலும் லக்ஷ்மி தேவி வேற மாதிரி ஒரு செப்பரேட் ஃபார்ம்ல மேனிஃபெஸ்ட் ஆவாங்க, கரஸ்பாண்டிங் டு த லார்ட்ஸ் பவர்ஸ். அதாவது அந்த ஃபார்ம்ல வந்துட்டு அவர் எந்த மாதிரி பவர்ஃபுல்லா இருக்கிறாரோ அதுக்கு ஈக்குவல் பவரோட she will come. so she will manifest in that form. so corresponding to the lord's powers. ராமானா ராமாக்கு ஈக்குவலா சீதா தேவி will come. so corresponding to the avatar's power, correspondingly the Shakti also will manifest according to the power of the Lord. சக்திமான் எந்த மாதிரி பவரோட வராரோ அதுக்கு ஈக்குவலன் பவரோட சக்தி will manifest. Shakti will take a form with the same kind of power, corresponding power. சரி, but when the Lord manifests his full qualities, she does not manifest a different form. But when the Lord manifests his full qualities, she does not manifest a different form. The form of Vasudeva mixed with full qualities manifests all powers. At that time, Lakshmi manifests full of power as well, not in a separate form. As when the Lord appears as an avatar, when the Lord as avatara and as a Vaibhava Prakasha form appears, her bhava and skill manifest accordingly. So, இப்போ நம்ம last, I think yesterday we saw many avatars, many type of avatars, Prakasha form, Vaibhava Prakasha forms, பார்த்தோமா? Like Purusha avatars, Leela avatars, then like this Sakti Avesha avatars, இதெல்லாம் பார்த்தோமா? So Vaibhava Prakasha avatars இதெல்லாம் பார்த்தோம். So இப்போ Krishna, when he comes as an avatara, அவர் வந்துட்டு அவதாரி, Krishna is avatari. But when he becomes as an avatara, Krishna avatari வந்துட்டு அவதாரம் எடுக்கிறப்போ அப்போ அவரோட பவருக்கு ஈக்குவலா Radharani also will become like a equal corresponding formல அந்த பவருக்கு ஈக்குவல் பவரோட லக்ஷ்மி தேவியாவோ சீதா தேவியாகவோ இல்ல ருக்மிணி தேவியாகவோ இந்த மாதிரி ஸ்ரீ தேவியாகவோ இந்த மாதிரி she will take another form. But when the Lord manifests his full qualities, ஆனாக்கா there is an exception. ராதாராணிக்கு எக்ஸப்ஷன் சொல்றார். ஆனாக்கா கிருஷ்ணா வந்துட்டு அவரோட ஃபுல் குவாலிட்டிஸ் 64 குவாலிட்டிஸோட ஃபுல் குவாலிட்டிஸோட கிருஷ்ணா மேனிஃபெஸ்ட் ஆறப்போ she does not manifest a different form.
So the form of Vasudeva mixed with full qualities manifests all powers. At that time, Lakshmi manifests full of powers as well. So இங்க அவதாரங்கள் வர்றப்போ அந்த அவதாரத்துக்கு ஈக்குவலண்டா சக்தி also takes another form. ஆனா அவதாரியே 64 குவாலிட்டிஸோட வரப்போ அந்த அவதாரிக்கு ஈக்குவலண்டான பவரோட சக்தி ராதாராணி அப்படி வருது இல்ல. She takes a different form to control Krishna, supreme controller. Of course, Lakshmi Devi is controlling, Mahalakshmi is controlling Mahavishnu, correct? Ana Radharani takes a different form and for controlling Supreme Lord. That yata avatare tava nagnatvam duti kelanam prakruta jana maitri निराकरणत्वम् इति आदय इव दृश्यन्ते एवं लक्ष्मीः सम्पतिरूप ग्रीणीग्रह संश्रया वैष्णवी च सर्वेषाम् उपदेय यन्तु सम्पति कदा भिन्नैव. For instance, the Lord appears as an avatara and is naked, plays in the dust, and makes friends with material people without cause. Lakshmi, the form of wealth, becomes a wife taking shelter of the house. She becomes a devotee admired by all. Her wealth becomes different. So, இங்க என்ன ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்ல வராங்க. The Lord becomes as an avatara. கிருஷ்ணா வந்துட்டு அவதாரமா நாராயணரா ஆர் மகாவிஷ்ணுவா அவரு பூலோகத்துல இறங்கி வர்றப்போ இப்போ எப்படி நம்ம திருப்பதி வெங்கடாஜலபதி பத்தி சொல்றப்போ அவர் திருப்பதி வெங்கடாஜலபதியா இங்க இறங்குறப்போ லக்ஷ்மி தேவியும் அவருக்கு ஈக்குவலண்டான ஒரு பெண்மணியா அவர் வந்துட்டு நேக்கடா சின்ன குழந்தை மாதிரிக்கு டஸ்ட்ல விளையாடுற குழந்தை மாதிரிக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸோட மெட்டீரியல் பீப்புளோட வந்து அவர் கலந்து இருக்கிறாரு ஒரு அவதாரமா. தட் இஸ் தே ஆர் மென்ஷனிங் அபவுட் வெங்கடாஜலபதி. அவர் இப்படிதான் கீழே இறங்கி வந்தார். அப்போ வந்துட்டு இந்த லக்ஷ்மி தேவிய கல்யாணம் பண்ணிக்கிறதுக்கு எக்கச்சக்கமா போய் கடன் வாங்கிட்டார். குபேரன் கிட்ட போய் கடன் வாங்கிட்டு அந்த கடனுக்கு வட்டியே இன்னும் கட்டிக்கிட்டே இருக்கிறார் இல்லையா. சோ அப்போ லக்ஷ்மி தேவி த ஃபார்ம் ஆஃப் வெல்த். சோ லக்ஷ்மி தேவி வந்துட்டு செல்வத்தோடைய ஃபார்ம் அவங்க. ஷி பிகம்ஸ் அ வைஃப். இதே மெட்டீரியல் வரல அவருக்கு தகுந்த மாதிரி ஒரு வைஃபா ஒரு ஹவுஸ் வைஃபா ஷி இஸ் பிகமிங் ஹவுஸ் வைஃப் taking shelter of the house. So வீட்டை தஞ்சம் எடுத்து ஹஸ்பண்ட தஞ்சம் எடுத்துட்டு இருக்கிற ஒரு சாதாரண வைஃபா லக்ஷ்மி தேவி இஸ் ஆல்சோ அப்பியரிங் அகார்டிங் டு தட் அவதாரா. அந்த 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 அவதாரம் மகாவிஷ்ணு அவதாரா அந்த அவதாரத்துல பகவான் எப்படி கீழே இறங்கி வராரோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி லக்ஷ்மி தேவி இஸ் ஆல்சோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி ஒரு உருவத்தை ஒரு ஃபார்ம் எடுத்துட்டு வைஃபா இங்க வராங்க. She becomes a devotee admired by all. So அப்போ she becomes a devotee of that Lord. Okay. So அப்போ her wealth is totally different. She comes to the material world, stays with her husband. So with Narayana, whatever form he comes, accordingly she also comes as a wife. So இதை வந்துட்டு devotees எல்லாம் ரொம்ப she becomes a devotee admired by all. So and she also becomes a devotee of her Lord, her husband. So எல்லாரும் admire பண்றாங்க her devotion. So this is what is Lakshmi Devi.
இப்போ மகாவிஷ்ணு வந்துட்டு இங்க வந்துட்டு நம்ம திருப்பதி ஏடுகுண்டலவாடா வெங்கட்ரமணா கோவிந்தா கோவிந்தான்னு சொல்றாங்களே, அந்த வெங்கட்ரமணாவா இங்க வந்தப்போ she also became a proper wife, suitable for that Narayana. Okay, so next we will go for this Tatachadhya Shakti Rukmini Janaki Radha Vivaranam tu Shinvantu Yata Shri Krishna Swadeha Sakala Shakti Aishwarya Gunamsha Pratakriva Vinoda Vilasa Vigrahena व्यावहारं कुरुते तथा आद्य शक्ति अपि एका प्रकृते वैभवदी अवतारादि सर्वमानितं वानितां प्रकाश्य स्वयं विलासमयी उदासीना निर्गुणभावकला वैदग्ध्यादि पाण्डित्यति वचनीय प्रधान गुणमयी राधा रूपविर्भवती आद्यशक्ति इयं तु राधा रूपविर्भूत् पर्वम् आत्मनम् एव विलासमयी कृष्णं च विलासमयम् एवं भूतम् जानति स्वयं परमा वैष्णवी भक्ति बलात् एव जानति कृष्ण एवात्मनं सर्वांशन्यम् अपि जननीति स एवैको आदित्य ईश्वरा इति निश्चया परमरहस्य சராயிதி. இப்ப சொல்லப்பட்டிருக்கிற இந்த ஸ்லோகத்துதான் பரம ரகசியம் சராயிதி அப்படிங்கிற நிச்சயம். நிச்சயமா இதுக்கு மேல பரம ரகசியம் இல்லைங்கிற. போலாம், போய் பார்க்கலாம். இது எதை வந்துட்டு நரகரி சக்காத்தாக்குற வந்துட்டு இப்ப நிச்சயமா இதுதான் பரம ரகசியம் அப்படின்னு நமக்கு சேலஞ்சா அவர் வந்துட்டு பேசுறாரு. இது என்ன சொல்றாருன்னு இப்ப பார்க்கலாம். Please hear about the descriptions of Adya Shakti, Rukmini, Janaki and Radha. Just as Krishna separates his powers and Shaktis from his body and performs actions in his pastime form, the Adya Shakti are one Prakriti beyond the Gunas, indifferent to matter, the chief form, full of all indescribable qualities such as learning, skill, graceful expression of emotions, manifest as Radha. Adya Shakti manifested as Radha first, the greatest devotee. She knows herself as a form of pastimes and knows Krishna as a form of pastimes by the power of bhakti. Krishna knows himself and everything else. He is a Lord without a second. This is the greatest secret. இப்ப இந்த பேஜ்ல சொல்லப்பட்டிருக்க விஷயம்தான் வந்துட்டு இருக்கிறதுலயே மகா 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 சீக்ரெட்னு சொல்லிட்டார். கிரேட்டஸ்ட் சீக்ரெட், பரம ரகசியமா. நிச்சயமா இதுதான் பரம ரகசியம்ங்கிறார். அப்படி என்னத்த சொல்றாரு? என்ன சொல்றாருன்னா, ஆத்ய சக்தி வந்துட்டு முதல்ல ராதா ராணியா தான் வந்தாங்க. ஆத்ய சக்தி யார் சொல்றாரு? பிரகிருதி சொல்றாரு. ஆர் ஒன் பிரகிருதி, ஒன் கைண்ட் ஆஃப் பிரகிருதி. ஆத்ய சக்தி இஸ் ஒன் கைண்ட் ஆஃப் பிரகிருதி பியாண்ட் த குணாஸ். குணாஸ்ல இருக்கக்கூடிய பிரகிருதி கிடையாது. பியாண்ட் த குணாஸ்ல இருக்கக்கூடிய ஒன் பிரகிருதி, தட் இஸ் ஆத்ய சக்தி. இன்டிஃபரண்ட் டு மேட்டர், மேட்டருக்கு இன்டிஃபரண்டா இருக்கிறாங்க இந்த ஆத்ய சக்தி.
ஜடம் வந்துட்டு இவங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்டும் கிடையாது, ஜடத்தோட இவங்க தொடர்பு வச்சுக்கல. So this chief form, full of all indescribable qualities such as learning, skill, graceful expressions of emotions, manifests as Radha. So in the chief form, Adya Shaktiyoda chief form யாருன்னா ராதா. எப்படி chief form? இந்த ஆதி சக்தி எப்படி chief form? She is not connected with the untouched by gunas. குணங்களால தொடப்படாதவங்க. அப்புறம் மேட்டருக்கு இவங்களுக்கு சம்பந்தமே கிடையாது, ஜடத்துக்கு இவங்களுக்கு சம்பந்தமே இல்லை. சீஃப் ஃபார்ம் இவங்க. indescribable qualities, full of indescribable qualities. அதாவது வந்துட்டு அந்த குவாலிட்டிஸ் வந்துட்டு விவரிக்கவே முடியாது, அவ்வளோ fantastic qualities, so many wonderful qualities that we cannot even explain, describe பண்ண முடியாது அந்த அளவுக்கு. அதுவும் those indescribable qualities are in full 100%, கொஞ்சம் கூட கம்மி கிடையாது. such as learning, skill, graceful expressions of emotions. So அப்படி ஒரு எமோஷன்ஸ காமிக்கிறதுக்கான அந்த பவர், எமோஷன்ஸ கம்ப்ளீட்டா அவங்களால வெளியில காமிக்க முடியும் இந்த ராதாராணியால. இந்த எக்ஸ்பிரஷன் ஆஃப் எமோஷன்ஸ இவ்வளோ ஸ்கில்ஃபுல்லா, இவ்வளோ கிரேட்டா, இந்த இவ்வளவு அளவுக்கு திறமையா ராதா மாதிரிக்கு நமக்கு ஜானகியாலேயோ ருக்மிணியாலேயோ எக்ஸ்பிரஸ் பண்ண முடியாதான். See, so that is why, because Adya Shakti manifested as Radha for the first eternally. முதல்ல eternally ஆத்ய சக்தி வந்துட்டு ராதா ராணியா தான் மேனிஃபெஸ்ட் ஆறாங்க ஃபர்ஸ்ட்ல. அதுக்கப்புறமே தான் அவங்களோட நெக்ஸ்ட் எக்ஸ்பான்ஷன் தான் ஜானகி, ருக்மிணி இவங்கெல்லாம். சோ அப்ப என்ன ஆகுது, அவங்களோட குவாலிட்டிஸ் வந்துட்டு இங்க வந்துட்டு indescribable qualities in full சொல்றாங்கல்ல, that is not in full. So the graceful expression of emotions, and the expression of emotions வந்துட்டு அந்த எமோஷன்ஸ் எக்ஸ்பிரஸ் பண்றாங்களே அது வந்துட்டு அவ்வளோ ஃபுல்லா இருக்காதான். இது மாதிரி குவாலிட்டிஸ்ல வந்துட்டு கொஞ்சம் அந்த குவாலிட்டிஸ் ஃபுல்லா இருக்கும், பட் ஆனா அது வந்து ஃபுல்லா இருக்காது. தட் இஸ் 100%. சோ இதனாலதான் ஆத்ய சக்தி ஃபர்ஸ்ட் அவங்க வந்துட்டு மேனிஃபெஸ்ட் ஆறப்ப, ராதாராணிய மேனிஃபெஸ்ட் ஆறப்போ all her qualities are in full, it is expressed in full. சோ அவங்களோட திறமை, அவங்களுடைய எவ்வளோ வண்டர்ஃபுல் கத்துக்கிற நேர்த்தி, அதுக்கப்புறம் அவங்களுடைய எமோஷன்ஸ் அவங்க வந்துட்டு வெளி காமிக்கிற விதம், இதெல்லாம் வந்துட்டு கம்ப்ளீட்டா இருக்கு. பட் இந்த ஃபார்ம் ஆஃப் ருக்மிணி அண்ட் ஜானகி இந்த பர்டிகுலர் ஃபீலிங்ஸ அந்த கம்ப்ளீட்டா அது வந்துட்டு அந்த எமோஷன்ஸ் வந்துட்டு அவ்வளோ அளவுக்கு இல்ல, ஃபுல்லா இல்ல. பிகாஸ் அங்க ராம் is only with 60 qualities. So according to that 60 qualities power, Janaki is also with the same kind of power. Means the same 60% qualities இருக்கக்கூடிய ராம்க்கு equivalent Janaki is also having qualities. She is also manifesting such qualities which is not in full. 64 Krishna is having. According to 64 gunas, 64 qualities, Radharani is manifested with 64 equal qualities, but not with Dwaraka Krishna or not with Ram. இவ்வளவுதான். இது புரிஞ்சுட்டா இததான் வந்துட்டு அவர் வந்துட்டு டாப் மோஸ்ட் சீக்ரெட். Please hear about the descriptions of Adya Shakti
ஆத்ய சக்தி வந்துட்டு முதல்ல ராதாராணியா வந்தாங்க. அத பத்தி நீங்க தயவு பண்ணி கேளுங்கோ அப்படிங்கிறார். ப்ளீஸ் ஹியர் about Adya Shakti. First, she eternally comes as Radharani. After that, she comes as Rukmini. After that, she comes as Janaki. அப்படிங்கிறார். And performs actions in his pastime form. So, just as Krishna separates his powers and Shaktis from his body. Krishna எப்படி வந்துட்டு அவருடைய பவர்ஸ வந்துட்டு அவருக்குள்ள இருந்து ஆனந்த சக்தி அலாதனி சக்திய செப்பரேட் பண்ணி வெளியில கொண்டு வந்து லெட் மை ஆனந்த சக்தி லெட் மை ஹலாதனி சக்தி கம் அவுட் அப்படிங்கிறார். அண்ட் கிவ் மீ பிளஷர் அப்படிங்கிறார். அப்ப அவருக்குள்ள இருந்து அந்த ஹலாதனி சக்தி ஆனந்த சக்தி கேம் அவுட் ஆஸ் அ கேர்ள் ஃபார்ம் இன் அ கேர்ள் ஃபார்ம். ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லான கேர்ள் ஃபார்ம்ல அந்த கிருஷ்ணாவோட ஆனந்த சக்தி கிருஷ்ணாவோட ஹலாதனி சக்தி வெளியில வந்து கிருஷ்ணாவை ஒரு வரம் வந்து she sits on the left thigh of Krishna. இடது தொடையில கிருஷ்ணரோட இடது தொடையில வந்து அமர்றாங்க அப்படின்னு சாஸ்திரம் நமக்கு சொல்றது. சோ அதனால கிருஷ்ணாவே அவருடைய சக்திய ஹலாதனி சக்திய செப்பரேட் பண்ணி அவர் உடம்புல இருந்து வெளியில எடுத்து அதுக்கு ஒரு கேர்ள் ஃபார்ம கொடுத்து அவர் வந்துட்டு அந்த அந்த ஃபார்மோட அவருடைய பாஸ்ட் டைம்ஸ் அவர் வந்துட்டு அந்த அந்த பாஸ்ட் டைம்ஸ் கோஸ் இந்த ஃபார்ம அவருக்குள்ள இருந்து அந்த சக்தியை வெளியில எடுத்தார் கேர்ள் ஃபார்ம்ல. So this form has been specially made for the pastime sake. So Krishna வந்துட்டு அந்த பாடி அந்த two-handed form flute வச்சுட்டு இருக்க அந்த 200 blue boy கிருஷ்ணா ஃபார்ம எதுக்கு எடுத்தார்னா பாஸ்ட் டைம் பண்றதுக்குன்னு ஸ்பெஷலா எடுத்தார். சோ அந்த பாஸ்ட் டைம் பண்றதுக்குன்னு ஸ்பெஷலா எடுத்திருக்கிற அந்த ஃபார்முக்கு ஈக்குவலட்டா அந்த பர்டிகுலர் சக்திய ஹலாதனி சக்திய தன்னோட உடம்புக்குள்ள இருந்து he took it out. He took this he separated this Shakti from his own body for the pastime sake. Pastime கோசமே இந்த பர்டிகுலர் ஃபார்ம் இந்த பர்டிகுலர் சக்திய கிருஷ்ணா மேனிஃபெஸ்ட் பண்ணாரு நம்ம தனக்குள்ள இருந்து. சோ வெரி வெரி ஸ்பெஷல் ஃபார்ம் ராதாராணியோட ஃபார்ம். பாஸ்டைம்க்குன்னு சொல்லிட்டு மேனிஃபெஸ்ட் பண்ண பாடி பண்ண அந்த ஃபார்ம் ராதாராணியோட ஃபார்ம். So she is Adya Shakti. She is first. Eternally அவங்க தான் ஃபர்ஸ்ட். அதுக்கப்புறம் she comes as Rukmini, she comes as Janaki, she comes as Lakshmi இந்த மாதிரி. So accordingly her and the qualities according to the avatara's qualities 60 or lesser than that, accordingly her powers is also reducing, and according to that power of the avatara she also manifests accordingly. So Nrsimhadev appears, Lakshmi Devi appears and sits on the left thigh of Nrsimhadev. According to that Nrsimhadev's power, she also manifests a form according to that form. Okay, so the greatest devotee, who is Radharani? The first description what they are telling is Narahari Shankar Thakur is telling she is called Adya Shakti. Adya Shakti first she manifested as Radha is the second point. Third point, she is the greatest devotee. Then fourth point, she knows herself as a form for pastimes. This is a wonderful point. This is the எவ்வளவு relishing pointனா, if you take this inside your heart, இந்த வந்துட்டு உங்களுடைய ஹிருதயத்துக்குள்ள எடுத்துட்டு போனீங்கன்னா அப்படியே தேன் மாதிரி இனிக்கும். உங்க சோலுக்குள்ள எடுத்துட்டு போய் பாருங்க, அவ்வளவு இனிக்கும் இந்த வேர்ட்ஸ். அதாவது ராதாராணிக்கு தெரியுமா, லீலைக்கோசரமே எனக்கு இந்த பாடிய வந்துட்டு நான் இந்த கிருஷ்ணாவோட லீலைக்கோசரமே இந்த ஃபார்ம்
ராதைங்கிற இந்த ஃபார்ம கொடுத்திருக்கார். ராதைங்கிற இந்த ஃபார்ம நமக்கு வந்துட்டு கொடுத்திருக்கார் கிருஷ்ணா அப்படின்னு ராதைக்கு தெரியுமா? இந்த ஃபார்ம் வந்துட்டு ஒன்லி கிருஷ்ணாவோட பாஸ்ட் டைம்ஸ்ல கலந்துக்கிறதுக்கோசரம் ஸ்பெஷலா எனக்கு கொடுத்திருக்காரு கிருஷ்ணா அப்படிங்கிற மேட்ரு ராதைக்கு தெரியுமா? ஷி நோஸ் ஹர்செல்ஃப். ராதைக்கு தெரியும், ஐ ஆம் த ஃபார்ம் ஃபார் த லீலா. இந்த பர்டிகுலர் ஃபார்ம் வந்துட்டு லீலைக்கோசரமே ஸ்பெஷலா பண்ணப்பட்டிருக்க ஃபார்ம் என்னோட ஃபார்ம் அப்படின்ட்டு ராதைக்கு தெரியும். And she also knows Krishna as a form for pastimes. So இப்ப அதே மாதிரிக்கு she knows Krishna also, கிருஷ்ணாவோட ஃபார்ம் கூட லீலைக்கோசரமே பண்ணப்பட்ட வெரி ஸ்பெஷல் ஃபார்ம்ங்கிறத she knows. அந்த லீலா புருஷன், அந்த லீலா புருஷன் கிருஷ்ணாக்கு அந்த லீலைக்கு தூது கொடுக்குற மாதிரி, அந்த லீலைக்கு ஒத்து வர மாதிரி ஒரு ஃபார்ம தனக்கு கொடுத்து இந்த லீலையில பங்கேற்கிறதுக்கு தகுந்த மாதிரி ஒரு ஃபார்ம எனக்கு கிருஷ்ணா கொடுத்திருக்காரு. So I am the form, very special form, specially made for entering the pastimes of Krishna. லீலாக்கோசரம் கிருஷ்ணாவோட லீலைகள்ல நுழையறதுக்கோசரம் மட்டுமே எனக்கு இந்த ஸ்பெஷல் ஃபார்ம வந்துட்டு என்ன ஸ்பெஷல்லா இந்த ஃபார்ம்ல கிருஷ்ணா என்ன மேனிஃபெஸ்ட் பண்ணி வச்சிருக்காருங்கிற மேட்ரு ராதிக்கு தெரியும். கிருஷ்ணாவோட ஃபார்மோ பாஸ்ட் டைம் கோசரமே ஸ்பெஷல்லா பண்ணப்பட்டிருக்க ஃபார்ம்ங்கிற இந்த மேட்ரும் ராதாராணி நோஸ். இந்த ரெண்டும் ராதைக்கு மட்டுமே தெரிஞ்ச சீக்ரெட். அது இன்னைக்கு நமக்கு போட்டு டமால்னு உடைச்சிட்டாரு நம்ம நரஹரி சர்க்கார் டாக்கூர். பிளஸ் என்ன சொல்லிட்டாரு, இதுதான் ஹையஸ்ட் சீக்ரெட் அப்படிங்கிற மேட்ரையும் போட்டு உடைச்சிட்டாரு. கிருஷ்ணா நோஸ் ஹிம்செல்ஃப் அண்ட் எவ்ரிதிங் எல்ஸ். கிருஷ்ணருக்கு தன்னையும் தெரியும், தன்னை சுத்தி இருக்கிற தான் படைத்த எல்லாரையும் தெரியும். ராதாராணிக்கு நான் யாரு, எவ்வளவு ஸ்பெஷல் டெய்டி நானு அப்படிங்கறதும் தெரியும். அதே மாதிரி கிருஷ்ணரையும் அவங்களுக்கு தெரியும். கிருஷ்ணாக்கு தன்னையும் தெரியும், தன்னை சுத்தி இருக்கிற விஷயங்களையும் தெரியும். He is a Lord without a second. So இந்த மாதிரி கிருஷ்ணருக்கு ஈக்குவலண்டாகவோ இல்ல கிருஷ்ணருக்கு கிருஷ்ணருக்கு முதல்லையோ யாருமே இல்லை. There is nobody equal to Krishna. There is nobody above Krishna. He is a Lord without a second. அந்த மாதிரி இன்னொருத்தர் கிடையாது. கிருஷ்ணா மாதிரி இன்னொரு லார்ட் கிடையவே கிடையாது. இத மாதிரி இவரை மாதிரி இவருன்னு சொல்றது கூட இன்னொருத்தர் கிடையாது. கிருஷ்ணா மாதிரிதான் மகாவிஷ்ணு சொல்ல முடியாது. நம்ம என்ன சொல்லுவாங்க, நாக்குல பல்ல போட்டு அந்த மாதிரி பேச முடியாது. நம்ம ஒரு வார்த்தை சொல்லிட முடியாது, சான்ஸே கிடையாது. எங்கேயாவது மகாவிஷ்ணுக்கும் நம்ம கிருஷ்ணருக்கும் கம்பேர் பண்ண முடியுமா என்ன? வந்து நிக்க சொல்லுங்க நம்ம மகாவிஷ்ணு, இத்தனை கோபிஸ் நடுவுல நடுங்கிடுவார். சோ நம்ம கிருஷ்ணா அவரோட ஃபார்ம் தான் இதுக்கெல்லாம் சமாளிக்கிறதுக்கு கரெக்டான ஃபார்ம். அத்தனை கோபிஸையும் தன்னோட பியூட்டியால சமாளிக்க அவருக்கு தெரியல. So this is Krishna. So Krishna is a Lord without a second. அந்த மாதிரி கூட இன்னொருத்தர் கிடையாது, அந்த மாதிரி கூட இன்னொரு ஃபார்ம் கிடையாது. மகாவிஷ்ணு இஸ் லைக் கிருஷ்ணா கூட சொல்ல முடியாது. சோ கிருஷ்ணா மகாராஜ் எழுதுவாரு, கிருஷ்ணா ஸ்வயம் பகவான் அப்படின்னா ஒன் அண்ட் ஒன்லி கிருஷ்ணா அப்படின்னு எழுதுவார். மேல மேல கொட்டையா எழுதுவாரு. முன்னாடிலாம் செமினார் எடுக்கிறப்போ ஒன் அண்ட் ஒன்லி கிருஷ்ணா, ஸ்வயம் பகவான் கிருஷ்ணா அப்படின்னு எழுதுவார்.
So, அது மாதிரிக்கு Krishna is the Lord without a second. More than one thing. This is the greatest secret. So, இந்த secret நாம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா past times லீலை கோசரம் very very ஸ்பெஷலா கிருஷ்ணாவோட பாடி வந்துட்டு அத பண்ணப்பட்டிருக்கு. அந்த பாஸ்ட் டைம்ஸ்ல கிருஷ்ணாக்கு ஈக்குவலா பாஸ்ட் டைம் பண்றதுக்கு லீலைகள் புரியறதுக்கு நம்ம ராதாராணியோட ஃபார்ம் ஸ்பெஷலா கொண்டு வந்திருக்காங்க. இப்போ do you get a longingness to see that ராதா? இப்ப பார்க்கணும்னு ஏக்கமா இருக்கா அந்த ராதைய? ஏன்னா இந்த லீலைகளுக்குன்னே ஸ்பெஷலா பண்ணப்பட்ட ஒரு பாடியா ஒரு ஃபார்மா கிருஷ்ணா அந்த இந்த பியூட்டிக்கு ஈக்குவலண்டா ஒரு பியூட்டிய அந்த லீலைகள்ல அந்த மாதிரி கிருஷ்ணாவோட லீலையில ஈடுபடுறதுக்கோசரம் பண்ணப்பட்ட அனதர் பியூட்டி குவீன் இஸ் ராதாராணி. லீலைக்கோசரமே வெரி ஸ்பெஷல்லா தயாரிக்கப்பட்ட ஒரு ஃபார்ம் இவங்க ரெண்டு பேரும். சோ அப்படியாப்பட்ட ராதாராணி கிருஷ்ணாவையே மயக்குற அந்த ராதாராணி மதன மோகனா கிருஷ்ணா, மதன மோகன மோகினி ராதாராணி. சோ அந்த அந்த மாதிரி மதன மோகன மோகினிய பாக்கணும்னு ஆசையா இருக்கா? அப்போ நீங்க நரஹரி சர்க்கார் தாக்கூர் மாதிரி பதற்றணும். என்ன தயவு பண்ணி ராதாராணி சர்வீஸ்ல வச்சுக்கோங்க, நான் எந்த லட்சுமி பின்னாலையும் ஓட மாட்டேன். டிசைடட். அவ்வளவுதான், முடிஞ்சு போச்சு. சோ இந்த மாதிரி டெசிஷனுக்கு வந்துருவோம் நம்ம. If we understand that Radharani is one without a second, who is supporting the Leela form of Krishna. She is Madana Mohana Mohin. So her form is so sweet. Her form is very special. Her form is very, very wonderful, specially created to take part in the Leelas of Krishna. Is our greatest secret. Krishna is the Lord without second, and then Radharani is a form, has a form without a second. And the Radhayoda beauty equivalent to Janakiyoda beauty or Rukminiyoda beauty or Lakshmiyoda beauty or no. No, 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 no. Chance illa. Nobody can come just in front of Radha. Beauty. Nobody's beauty can be compared with our Radha. It's beauty. Because this form is specially made for Leela with Krishna. So Rukminiyoda beauty, Janakiyoda beauty, Lakshmi Deviyoda beauty, Satyabhamayoda beauty, we can never ever compare with our Srimati Radharani, Sarveshwari Radha. So, and the compare கூட பண்ண முடியாது அந்த பியூட்டியை. Next, verse 20. புருஷேஷு யதா கிருஷ்ணः ஸ்ரீஷு ராதா ததைவ ஹி அன்யஸ்த அனுயாயினோ யதா பும்சோ அனுயாயினா. As Krishna is the chief among men, Radha is the chief among women. Krishna தான் மனிதரில் மாணிக்கம் அப்படின்னா ராதாராணி தான் கேர்ள்ஸ்ல மாணிக்கம். So, just as other men follow him, other women follow her. எப்படி வந்துட்டு everybody is following after Krishna, in the same way all the girls, all the women will follow after Radharani. So are we all girls? Are we all ladies, women? Then we have to follow after that particular chief woman, Radharani. We have to
love to become the servant of the chief woman Radharani. எப்படி Krishna is the chief among men, அதே மாதிரிக்கு Radharani is the chief among women. So as a woman, we all have to long for the service of the chief woman, Radharani. Okay. Yata Gauri Shakti Rupa Radha Yava Sambhuta Maheshasyapi Kadachit Upadestri Shri Krishnasya Kadachit Varam Vavre Radha Krishna Viharam Maham Drishtam Vihe Tatascha Krishnat Param Labda Vridharupena Gokule Janma Labda Tat Drishtamati. Gauri Shakti arises from the limbs of Radha. She sometimes instructs Shiva and asks for a boon from Krishna. I desire to see the pastimes of Radha and Krishna. Obtaining the boon from Krishna, born as an old woman in Gokula, she saw the pastimes. So, Radharaniyoda beauty, Radharaniyoda wonderful nature, Radharaniyoda number one quality and the number one woman. உமன்ல அவங்கதான் மாணிக்கம். இந்த மாதிரி ராதாராணியோட glorification, now they are showing like this. This is how they are glorifying Radharani. Gauri Shakti. Who is Gauri? Gauri is Parvati Devi. Gauri Devi. So in the Gauri Shakti, who is Mahamaya, she is from the limbs of Radha. She is also coming from the limbs of Radha. Just like Janaki, just like Satyabhama, just like Rukmini, just like Sridevi, just like Bhudevi, this Gauri, Maya Devi, she is also coming from Radharani, limbs of Radharani. So, அவங்க என்ன பண்றாங்க? கௌரி தேவியும் கௌரி சக்தியும் நம்ம ராதாராணியோட எக்ஸ்பான்ஷன் தான். சில டைம்ல sometimes this Mahamaya Gauri is instructing Shiva, instructs Shiva. சிவாக்கே இவங்க தான் அட்வைஸ் கொடுப்பாங்க sometimes, and then she asks for a boon from Krishna. சைத்தன்ய மகாபிரபு கிட்ட வந்துட்டு போன் கேக்குறாங்க, நான் எப்படியாவது உங்க லீலையில பார்க்கணும். I really need to see your pastime. I really want to see your pastimes. I want to take part in your pastimes. அப்படின்னு சொல்லி ரொம்ப கேட்டுக்கிறாங்க. So Chaitanya Mahaprabhu, Gauri is begging. She keeps that the lotus feet dust of Chaitanya Mahaprabhu in her sindur. And the lotus feet dust of Chaitanya Mahaprabhu எடுத்து அந்த டஸ்ட் எடுத்து தன்னோட சிந்தூர்ல வச்சுக்கிட்டாங்க. சிமந்தினி தேவின்னு அப்போ she is called as Simantini Devi. Simantini Devi is there in Mayapur, in that Jagannath temple. You can see Simantini Devi, Gauri. So in the Gauri, Simantini Devi, she is asking for a boon to Krishna. எப்படியாவது என்னோட லீலையில சேர்ப்போயே, please somehow join me in your pastime. I need to see your pastime. I need to take part in your pastime. சொல்லி கேட்டுக்கிறாங்க. அப்போ I desire to see the pastimes of Radha and Krishna கேட்டுக்கிறாங்க.
எனக்கு உங்களோட பாஸ்ட் டைம் பார்க்கணும், ராதா கிருஷ்ணா பாஸ்ட் டைம் பார்க்கணும்னு ஆசையா கேட்டுக்கிறாங்க. But do you ever think that Andal was asking about this? No, she wanted to dance with Krishna, but she never wanted to see the dance of Krishna with Radharani. She wanted to dance with Krishna. அதான் அவங்களை அனுப்பிச்சு வச்சிட்டாங்க புருஷனுடைய கிருஷ்ணா சேர்த்துக்கல. But devotees who wants to serve Radharani, they want to see Krishna with Radharani. So Gauri, on the other hand, she's not like Lakshmi. She is begging Krishna, please, I want to see you and Radharani dancing. See the difference? Huh? Andal's prayer is different. I want to dance with you, Krishna. But Gauri is telling, I want you to see you with Radharani, both of you dancing Krishna. See the difference? So, Gauri has been given a chance to take a part in Krishna Leela. She became who? An old woman. Who is that? Paurnamasi. Remember? Paurnamasi. Who is Paurnamasi? She is not Mahamaya. She is Yogamaya. Okay? So, in this way, this Gauri Mahamaya became Yogamaya. Gauri became Yogamaya by Krishna's mercy. Why? Because she wanted to see Krishna with his lover. And the Guru Karthikosaram Krishna was just melting for her. So Annala, he permitted this Mahamaya to become Yogamaya. So she entered that Vrindavan and then took the role of Paurnamasi, Yogamaya. So Gauri is given a chance in Vrindavan pastimes. But do you think that this Lakshmi Devi has been given a chance inside the Vrindavan? She came here as Andal, Margali Tingal, Madinirainga Nannalal. So she was always singing Tirupavai every day. But what to do? Krishna never came. But to Gauri Devi, he was very, very pleased, very, very happy. Because she wanted to see Krishna joyful. What Krishna wants, my mother used to write in her song. She used to write the song. In that song, she used to write, Chinna chinna kannalekku enna vendum, Chingara moli pesum radhe vendum, Vanna vanna kannalekku enna vendum, வட்டமிட்டு ஆடிடும் ராதை வேண்டும். So she understood this point. What Krishna wants. Krishna wants Radha. That's all. She could understand this secret. So this is a topmost secret. Krishna wants Radha. That's all. Krishna, if you want Krishna to see Krishna happy, Krishna's joy is Radharani. So this point Gauri Devi understood. And she said, I want to see you joyful, Krishna. And I understand you will be joyful only with your Radharani. So I want to see you with Radharani. I want to see you with her in your pastimes. So Gauri Devi was accepted in the Vrindavan Leela. So in this way, I understand that even my mother would have been got entrance in Vrindavan because she understood this point. So she got a very special place. This is what Maharaj wrote. So this is what
will be our destination also if we understand this particular point. So we will never ever separate Krishna from our Radharani. Krishnaவை எப்பயுமே நம்ம ராதாராணி கிட்ட இருந்து பிரிக்க கூடாது. So always serve Krishna with Radharani. So in the desire நமக்கு இருந்ததுன்னா we will also get our entrance in Vrindavan. It's very easy because we want to see Krishna very happy, joyful. By seeing Krishna happy, we will become happy, joyful. This is a real love. This is real bhakti. So, அந்த மாதிரிதான் this Gauri Shakti wanted. She wanted to see the pastimes of Krishna with Radharani. So, she got entrance in Vrindavan as Purnamasi, obtaining the boon from Krishna, born as an old woman in Gokula. So, Gokulatla, old woman, she took birth. Old woman, she took her form as a Purnamasi because this is a boon, Varaprasadam, Krishna Kitanda Kadachid. Just because she wanted to see the pastime of Krishna with Radharani. So then she could see the pastimes. She became this Purnamasi. பக்கத்துல இருந்து ராதாராணியோட கிருஷ்ணாவோட pastimes எல்லாத்தையும் பார்த்தாங்க. She was always there with their pastimes. Okay. So this is very tasty, very nice. So they are giving more informations about Gauri. Gauriயை பத்தி நிறைய கொடுக்குறாங்க இங்க. Gauri is a separate manifestation from the body of Lakshmi. Okay. We will finish about Gauri. Okay. Only one page. Atasapi sampati rupa dehat prata gutiti Radha vilasavattaram no veti kim anyatva matvapi adirapi puman no veti etena Radha Krishna rahasyam manaso api agocharam iti tatparyartha ata eva najadayo api swatha eva jananti eta bhagavate viditam lakshmisha vaikunta vibhava mai radha samyamna labate iti Srimad Bhagavate Bahuslokhayata. So, Gauri is a separate manifestation from the body of Lakshmi. Gauri is a separate manifestation from the body of Lakshmi, the form of wealth. She does not know the manifestations of Radha's pastimes in this world. But then, what to speak of others? Even Mahavishnu does not know them. This means that the intimate pastimes of Radha and Krishna are beyond the mind. Thus, Brahma and others naturally do not know them. This is understood from Bhagavatam. Lakshmi also, though possessing powers in Vaikunta, is not equal to Radha. This is stated in many verses of Bhagavatam. Bhagavatamல நிறைய இடங்கள்ல அந்த ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் இருக்கு. ராதா லக்ஷ்மிய கூட நம்ம வந்துட்டு வைகுண்டத்துல இவ்வளவு பவர்ஃபுல்லா இருக்கக்கூடிய லக்ஷ்மி கூட ராதாக்கு ஈக்குவல் கிடையாதுன்னு பல இடங்கள்ல it has been stated in Bhagavatam. That means in Radharani, Lakshmi Devi is unequal to Radha. So, in many verses, Bhagavatam says, Gauri is a separate manifestation from the body of Lakshmi. So, Lakshmi Devoda
formula irundu next expansion is this Mahamaya, that is Gauri has come up. See, we don't know this. From Lakshmi Devi, the expansion which comes is Gauri Parvati Devi. She does not know the manifestations of Radha's pastimes in this world. But then, what to speak of others, even Mahavishnu does not know that. So even this Lakshmi Devi தான் வந்துட்டு கௌரிக்கு வந்துட்டு கௌரி தேவிய வந்துட்டு தன்னுடைய உடம்புல இருந்து எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணி கொண்டு வந்திருக்காங்க லக்ஷ்மி தேவி, கௌரி தேவிய. அவ்வளோ பவர்ஃபுல் அவங்க லக்ஷ்மி தேவி. ஷீ இஸ் அ பவர்ஃபுல், வெரி பவர்ஃபுல் லக்ஷ்மி தேவி. ஏன்னா ஷீ இஸ் த ஃபார்ம் ஆஃப் வெல்த். செல்வத்தோட ஃபார்மே வந்துட்டு லக்ஷ்மி தேவி தான். அவங்க பாடியில இருந்தா அவங்க கௌரி தேவியை கொண்டு வராங்க. பட் இவ்வளோலாம் இருக்கு, பட் ஸ்டில் ஷீ டஸ் நாட் நோ the manifestations of Radha's pastimes in this world. அவங்களுக்கு கூட ராதாராணியோட பாஸ்டைம்ஸ் எல்லாம் இந்த மெட்டீரியல் வேர்ல்ட்ல நடக்கிற இந்த பாஸ்டைம்ஸ் எல்லாம் ஒண்ணுமே புரியல. அதர்வைஸ் அவங்க ஆண்டாளா வந்துட்டு கிருஷ்ணா பிடிச்சிருக்கு, கிருஷ்ணாவோட நான் டான்ஸ் ஆடுறேன், ராசனில டான்ஸ் ஆடணும்னு ஆசைப்பட்டாங்க. why she did not understand Radha's pastimes with Krishna? தெரிஞ்சிருந்தா Radharani தான் the queen of Vrindavana. Without Radharani's permission she cannot enter into Vrindavana. இந்த மேட்டர் எல்லாம் அவங்களுக்கு தெரியலையே. தெரிஞ்சிருந்தா அவங்களும் உள்ள போயிருப்பாங்களே. இந்த மேட்டர் எல்லாம் கௌரிக்கு தெரிஞ்சிருக்கே, ஆனால் அவங்க உள்ள போயிட்டாங்களே விருந்தாவனத்துக்குள்ள. This is the difference between Lakshmi Devi and Gauri. But Gauri came from Lakshmi. கௌரி வந்துட்டு லக்ஷ்மி தேவி கிட்ட இருந்து வந்தாங்க. ஆனா கௌரிக்கு அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆயிடுச்சு, லக்ஷ்மி தேவிக்கு அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகலையே. So this is surprising. என்னது நெக்ஸ்ட் லைன் சொல்றாங்க, என்னத்த பேசி என்னத்த பண்றது. நம்ம லக்ஷ்மி தேவிக்கு தான் தெரியலன்னா, அந்த மகாலட்சுமிக்கு தான் தெரியலன்னா, மகாவிஷ்ணுக்கே தெரியல என்னத்தா லட்சுமி மகாலட்சுமியை பத்தி பேசுறதுக்கு அப்படின்ட்டாங்க அடுத்த லைன்ல. வாட் டு ஸ்பீக் ஆஃப் அதர்ஸ். லக்ஷ்மி மகாலட்சுமிக்கும் புரியல ராதையை பத்தி. ராதையோட ஃபர்ஸ்ட் டைம்ஸ் இந்த மெட்டீரியல் வேர்ல்ட்ல நடக்கிறத புரிஞ்சுக்க தெரியல. வேறவங்களை பத்தி பேசுறதுக்கு என்ன இருக்கு? இன்னும் சொல்ல போனா மகாவிஷ்ணுக்கே ராதையை பத்தி தெரியல, மகாலட்சுமிக்கு எங்கன்னு தெரியும் அப்படின்ட்டாங்க. வாட் டு ஸ்பீக் ஆஃப் அதர்ஸ். மகாலட்சுமி மகாவிஷ்ணுவோட நிலைமையே இப்படின்னா மிச்சவங்களை பத்தி பேசுறதுக்கு என்ன இருக்கு? யாருக்காவது அந்த ராதாராணி யாரு தெரியுமா? மகாலட்சுமி மகாவிஷ்ணுவோட கதியே இதுன்னா வாட் டு ஸ்பீக் ஆஃப் அதர்ஸ். This means that the intimate pastimes of Radha and Krishna are beyond the mind. The point is a very, 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 very important point. Nama mind, senses, இதெல்லாம் வச்சுக்கிட்டு if we are trying to understand the position of Radharani, what we are studying, oh, Krishna is a rascal, Krishna is a these words are told by Prabhupada. So we will think Krishna is a rascal behind Radharani, one girl. No, this is beyond mind. Their pastimes, their Radha and Krishna's pastimes are beyond mind. முக்குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்டது. So with the mind we cannot calculate the beautiful pastimes, wonderful pastimes of Radha and Krishna. அதாவது நம்ம இந்த ஜட கண்ணால பார்க்க முடியாது. We cannot take a material eye to see Radha and Krishna's pastimes. You know, today so many devotees, they're scared of Madhurya Rasa. You know why? They can't see Krishna. They can't accept Supreme Lord being behind a girl.
They are not seeing her as a greatest devotee. They are seeing her as a girl and Krishna as a boy. So in the material world, normally, boy and girl லவ்விங் ரிலேஷன்ஷிப் எவ்வளவு கேவலமா பார்ப்பாங்களோ அதுவும் அதுவே வந்துட்டு இன்னும் பறக்கி ரசம்னா ஓ மை காட் பீப்புள் வில் ரன் அவே. இது கல்யாணம் பண்ணிட்டு புருஷனோட இருந்து இன்னொருத்தனோட உம்மாலமா இன்னொருத்தனோட ரகசிய உறவா மை காட் ஓஎம்ஜி அப்படின்ட்டுவாங்க. But with our mind, if we see all these things, or Radha and Krishna, we will talk like this or think like this. But if we see beyond mind க்கு beyond இவங்களோட ரிலேஷன்ஷிப் இருக்கு. அதை வந்து நம்ம மைண்டால புரிஞ்சுக்க முடியாத அளவுக்கு இருக்கக்கூடிய இந்த ரிலேஷன்ஷிப்பை நம்ம 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 வந்து ஒரு சின்ன ஒரு சாம்பிள் வச்சு புரிஞ்சுக்கலாம். How is that? So many Swamis, including our His Holiness Banu Swami and Goswamis, they're all engrossed in the complete leelas of Radha and Krishna, intimate rasas, intimate leela with Radha, intimate leela of Radha and Krishna. அதுல எப்படி இந்த கோஸ்வாமிஸ் ஓடி இருப்பாங்க. And today one more Swami, Banu Swami, is translating all these Radha Krishna leelas. How is that? That the Goswamis are speaking about this. That means why we are talking this is very bad. That means there is something wrong with us. Because we are seeing this relationship with in three gunas. That is why this is the problem. But the Goswamis, they are seeing Radha Krishna Leela beyond the three gunas. That is why they are able to understand. They are able to appreciate. They are able to relish this. But either relish panna theriyada devotees, one who cannot understand Radha and Krishna's pastimes, they see with three gunas in the pastimes in the Leela try pandravanga, they will not have any respect for the Madhurya Rasa. They are scared. And they go for lesser rasas. I can't see Krishna like this, no, as a rascal behind girls. So I want to see him as Lord. So better I take a Sakya Rasa, better I take this Vatsalya Rasa, better I take a Dasya Rasa. Madhurya Rasa, oh my God, that is something wrong. Why wrong? Nothing wrong. Wrong is with our mind setup. That mind which is in three gunas, not in nirguna. So we are thinking that this is wrong, that is wrong. So that is what is now mentioned by this. Okay. So the intimate pastimes of Radha and Krishna are beyond the mind. So even Brahma doesn't know. He cannot understand what is their Leela, Radha Krishna Leela. Brahma and others naturally do not know them. So இப்ப என்ன சொல்றாங்க, மகாலட்சுமியால புரிஞ்சுக்க முடியலையா ராதா கிருஷ்ணா பாஸ்ட் டைம்ஸ், மகாவிஷ்ணுவால புரிஞ்சுக்க முடியலையா. அதுக்கப்புறம் இப்ப வந்துட்டு ஏன்னா அது வந்துட்டு மைண்ட் லெவல்ல இருந்து புரிஞ்சுக்க முடியாதா. சோ அப்போ மிச்சவங்களை பத்தி சொல்றதுக்கு என்ன இருக்கு, பிரம்மாவால புரிஞ்சுக்க முடியுமா? அப்போ மகாவிஷ்ணு மகாலட்சுமியால புரிஞ்சுக்க முடியலன்னா what to speak of Brahma and others. So this is understood from Bhagavatam. Bhagavatam இதெல்லாம் சொல்லப்பட்டிருக்கு. Lakshmi also, though possessing powers in Vaikuntha, Vaikuntha அவங்கதான் powerful. She is the supreme controller of she is the
Supreme controller of Supreme Lord நம்ம சொல்ற ராதாராணி மாதிரி கிடையாது. She is controlling Mahavishnu. She is also Mahalakshmi. Mahavishnu. But still, அவங்களுக்கு powers அவ்வளவு இருக்கு என் வைகுண்டத்துல. But still, she cannot understand the intimate relationship with Radha and Krishna. What to speak about us? One who is in material with material mind. மெட்டீரியல் மைண்டை வச்சுட்டு ஜட உலகத்துல மெட்டீரியல் மைண்டை வச்சுட்டு இருக்கிற நம்மளை பத்தி பேசுறதுக்கு என்ன இருக்கு? குணங்கள்ல விடுதுட்ட நம்மளால எப்படி புரிஞ்சுக்க முடியும் இந்த ராதா கிருஷ்ணா லீலைகளை? லக்ஷ்மி தேவியாவிலே புரிஞ்சுக்க முடியல. பட் கௌரி அண்டர்ஸ்டுட். Why? Because she wanted to relish. நான் நேர்ல வந்து பார்க்கணுமே. She is longing. உன்னோட பாஸ்ட் டைம்ஸ்க்கு ஈக்குவலண்டா ஒரு ஃபார்மை தயாரிச்சியாப்பா. அப்படியாப்பட்ட ஃபார்ம், உன்னையே மயக்கிற அந்த ஃபார்மை நான் பார்க்கணுமேப்பா. நீங்க இந்த மாதிரி ஒரு லீலையில விழுந்திருக்கீங்களே, அதை நான் வந்துட்டு அங்கேயே பர்சனலி வந்து பார்த்து ரிலீஸ் பண்ணுவேப்பா அப்படின்னு she is praying. So she is she got admitted in Vrindavan past. But not Lakshmi. Lakshmi also, though possessing powers in Vaikuntha, is not equal to Radha. So, Vaikuntha powerful nama Lakshmi Devi, but nama Radha ke equal kadiyadu. This is stated in many verses of Bhagavatam. Bhagavatam, many verses la idu in the statement kuduthirukanga. Okay. Okay. So, you can see that other side, Radha, Adya Shakti, manifested as Radha first eternally. Krishna's wives Janaki, Rukmini, Radha are mothers and supreme controllers. Lakshmi, the form of wealth. Lakshmi as an avatara takes the forms of Janaki and Rukmini and is a dear concept of the Lord. Gauri. So, இப்போ வந்துட்டு லக்ஷ்மி தேவி கிட்ட இருந்துதான் ஜானகி வர்றாங்க. But Rukmini comes before actually. But Gauri comes from Lakshmi Devi. Janaki comes from Lakshmi Devi. So Lakshmi comes from Rukmini actually. There is some little mistake here. As an avatara takes the forms of Janaki and Rukmini and is a dear concept of the Lord. The form of wealth Lakshmi as an avatara takes the forms of Janaki and Rukmini and is a dear concept of the Lord. Okay, we can also have it like this in the Lakshmi Granda avatara. She is the one who came as Rukmini Vachma. She is the one who came as Janaki. Whether Lakshmi came first or Janaki came first or Rukmini came first, that's not the matter. The same personality, they only came back. The Adya Shakti first, she came as Radharani. Okay, that's what they are trying to say. This is one page extra. So tomorrow we will see the verse 22-23. So these things are very deep. So we have to go little slowly to understand. All these topics are very important. Okay. Thank you so much, dear devotees. Hare Krishna. Thank you so much for giving me such a wonderful chance to speak about all these wonderful leelas of Krishna, wonderful topics of Srila Narahari Sarkata. Hare Krishna. Vancha kalpadarupesha kripa sindhupyeva cha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Hare Krishna. Hare Bol, dear devotees. Hare Krishna.